Hello all, welcome to Sribhavya Job Seller channel. So this is the part 2 of International Relations and Events Top 50 MCQs. Here we go with the first question. The United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC entered into force in which year? The question. Option A is 1990, option B is 1992, option C is 1994 and option D is 1997. So the answer is option C, that is 1994. Okay. మనకి UNFCCC అనేది opened for signature in 1992 and entered into force on 21st March 1994. Second question. Which of the following is not a member of the G20? G20లో మెంబర్ కాని కంట్రీ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ స్పెయిన్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ అర్జెంటీనా అండ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ టర్కీ అండ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ స్పెయిన్. ఓకే, Spain. Spain is not a G20 member. G20 includes Argentina, Turkey, South Africa. అవి మూడు ఉన్నాయి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లోవి G20లో, కానీ స్పెయిన్ అనేది లేదు. ఓకే. Third question. The aerosol and ozone monitoring is a key activity of which UN body? Option A UNEP, option B WMO, option C UNESCO and option D is UNDP. Okay. So the answer is option B, that is WMO. Okay, World Meteorological Organization అన్నమాట. It coordinates atmospheric monitoring including ozone and aerosols. Fourth question. Consider the following statements about the Nagoya Protocol. Statement 1 ఏంటి అంటే it is a supplement to the Convention on Biological Diversity, and statement 2 వచ్చేసి it deals with access to genetic resources and benefit sharing. అందులో 2 స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ both 1 and 2 are correct. ఓకే, మనకి నగోయా ప్రోటోకాల్ అనేది 2010లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ సప్లిమెంటరీ టు ద కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ పైన అండ్ గవర్న్స్ యాక్సెస్ టు జెనెటిక్ రీసోర్సెస్ అండ్ ఫేర్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ అనమాట. Fifth question. The headquarters of the International Maritime Organization IMO is located in option A Geneva, option B London, option C Paris and option D is Rome. So the answer is option B, that is London. Okay, మనకి IMO headquarters అంటే లండన్ లో ఉన్నాయి, UK లో. ఓకే, రెగ్యులేట్స్ ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ అనమాట IMO అంటే, ఇంటర్నేషనల్ మేరీటైమ్ ఆర్గనైజేషన్. Sixth question. Which Indian neighboring country is landlocked? Okay, option A Bangladesh, option B Myanmar, option C Nepal and option D is Sri Lanka. So the answer is option C, that is Nepal. Okay, మనకి నేపాల్ అనేది ల్యాండ్ లాక్డ్ అనమాట. దానికి సీ యాక్స్ అనేది ఏది ఉండదు. ఓకే, దేనికైతే సీ యాక్స్ అనేది ఉండదో దాన్ని ల్యాండ్ లాక్డ్ ఏరియాస్ అని అంటాం. సో కంట్రీ వచ్చేసి మనకి నేపాల్, నైబరింగ్ కంట్రీస్లో ఇండియాకి ఉన్నది. బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, శ్రీలంక అవన్నిటికి కూడా కోస్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ నేపాల్కి. Seventh question. Match the following international environmental funds with their primary purpose. ఓకే, ఫండ్ ఇంకా పర్పస్ రెండు ఇచ్చారు మనకి. ఫస్ట్ ఫండ్స్ ఏంటి అంటే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఒకటి, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఫండ్ ఒకటి, స్పెషల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫండ్ ఒకటి, అండ్ పర్పస్ వచ్చేసి అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఒకటి, ఆప్షన్ బి వచ్చేసేమో సపోర్ట్ క్లైమేట్ అడాప్టేషన్ ఇన్ LDCs, ఆప్షన్ సి వచ్చేసేమో బ్రాడ్ క్లైమేట్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ టెక్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మనకి ఇందులో ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఏంటి మనకి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఏంటి, గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ వచ్చేసి అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్ టు ద ప్రాజెక్ట్స్ కోసం. ఓకే, గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఈస్ ఫర్ లార్జ్ మిటిగేషన్ అడాప్టేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. LDCFs వచ్చేసి LDCS అడాప్టేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. SCCF అంటే స్పెషల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో అదేమో బ్రాడ్ క్లైమేట్ యాక్టివిటీస్కి పర్పస్ అనమాట. ఇది 7th క్వశ్చన్. 8th question. The BIMSTEC grouping includes India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Nepal and which other country? Option A Maldives, option B Bhutan, option C Indonesia and option D is Pakistan. So the answer is option A, that is Maldives. Ninth question. The COP in environmental treaties stands for
Committee of Parties అని, option B Conference of Parties, option C Council of Protocols, option D Commission on Pollution. So the answer is option B, that is Conference of Parties. Okay, COP అంటే Conference of Parties. మన జనరల్ COP1, COP2, COP21 అట్లా చూసాం కదా, COP21, COP23 అట్లా. COP అంటే ఏంటి అంటే Conference of Parties, the supreme decision making body of the environmental conventions. 10th question. Which country withdrew from the Paris Agreement under President Trump and later rejoined under the President Biden? ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు విత్డ్రా అయ్యి మళ్ళీ రీజాయిన్ అండర్ ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ బైడెన్లో ఉన్న కంట్రీ ఏంటి అంటే, ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ రష్యానా, బి ఆస్ట్రేలియానా, సి యుఎస్ఆ, డి కెనడానా. అంటే ఆప్షన్ సి వచ్చేసి మనకి యుఎస్ అనమాట. యుఎస్ అండర్ ద ట్రంప్ విత్డ్రా 2020లో విత్డ్రా చేశారు, మళ్ళీ బైడెన్ అప్పుడు మళ్ళీ రీజాయిన్ ఇన్ 2021. ఓకే, next 11th question. Consider the following statements about the World Health Organization. Statement 1, it is a specialized agency of the United Nations. Statement 2, its headquarters is located in Geneva. So the answer is both 1 and 2 are correct. Okay, WHO యొక్క మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి జెనీవాలోనే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది యుఎన్ స్పెషలైజ్డ్ ఇంకా ఏజెన్సీ హెడ్ క్వార్టర్స్ జెనీవానే. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 12th question. The International Organization for Standardization ISO is headquartered in option A Berlin, option B Geneva, option C Brussels, option D Vienna. So the answer is option B, that is Geneva. మనకి జెనీవాలో మాక్సిమం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఐఎస్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నాయి. ఐఎస్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది, విచ్ డెవలప్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట. ఐఎస్ఓ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్, ఐఎస్ఓ అంటే. 13th question. Which of the following is the correct pair of treaty ఇంకా year of adaptation? Treaty వచ్చేసి స్టాక్హోమ్ కన్వెన్షన్ 2004 అని ఇచ్చారు, ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి రాటర్డమ్ కన్వెన్షన్ 1998, ఆప్షన్ సి మినమాటా కన్వెన్షన్ 2001, ఆప్షన్ డి వియన్నా కన్వెన్షన్ 1987. విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ పేర్ అంటే మనకి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ రాటర్డమ్ కన్వెన్షన్ 1998. మనకి రోటర్డమ్ కన్వెన్షన్ అనేది 1998లో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఫోర్స్లోకి ఎప్పుడు అంటే 2004లో వచ్చింది. స్టాక్హోమ్ వచ్చేసి 2001, మినమాటా వచ్చేసి 2013, వియన్నా వచ్చేసి 1985. ఓకే, కరెక్ట్ అనమాట ఇవి. నెక్స్ట్ 14th question. The Global Green Growth Institute GGGI was founded by which country? అంటే ఆప్షన్ ఏ జర్మనీ, ఆప్షన్ బి సౌత్ కొరియా, ఆప్షన్ సి నార్వే అండ్ ఆప్షన్ డి డెన్మార్క్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ సౌత్ కొరియా. మనకి సౌత్ కొరియా అనేది 2010లో గ్లోబల్ గ్రీన్ గ్రోత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఫామ్ చేసింది. 15th question. Match the following Indian neighbors with their currency. కంట్రీ ఇంకా కరెన్సీ ఇచ్చారు మనకి. కంట్రీస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే పాకిస్తాన్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్. కరెన్సీ వచ్చేసి గుల్ట్రమ్, ఢాకా, పాకిస్తానీ రూపీ. సో ద ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఆప్షన్ ఏ. అదేంటి అంటే పాకిస్తాన్ యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి పాకిస్తానీ రూపీ, వెరాజ్ భూటాన్ యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి గల్ట్రమ్, బంగ్లాదేశ్ యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి ఢాకా. 16th question. The United Nations Office on Drugs and Crime UNODC publishes which of the following reports? UNODC మనకి ఏ రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్, ఆప్షన్ బి వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్ట్, ఆప్షన్ సి గ్లోబల్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పెక్ట్స్, ఆప్షన్ డి వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్ట్. మనకి అది ఆల్రెడీ డ్రగ్స్దే కాబట్టి వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఎవరు అంటే, పబ్లిష్ చేసేది ఎవరు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ UNODC అనమాట. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ అనేది మనకి ఎవ్రీ యాన్యువల్కి ఒకసారి వస్తుంది అనమాట, యాన్యువల్లీ వన్స్. 17th question. Which of the following is a transboundary river between India and Pakistan? Option A Brahmaputra, option B Sutlej, option C Ganga and option D Godavari. So the answer is option B, that is Sutlej. ఓకే, మనకి సట్లెజ్ అనేది ఇండస్లో ఒక ట్రిబ్యూటరీ అనమాట, ఫ్లోస్ త్రూ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అండర్ ద ఇండస్ రివర్ వాటర్ ట్రీటీ. 18th question. The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES is headquartered in option A Nairobi, option B Bonn, option C Paris and option D Montreal. So the answer is option B, that is Bonn. Okay, మనకి IPBES యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే మనకి బాన్లో లొకేట్ అయి ఉంది, విచ్ ఈస్ లొకేట్ ఇన్ జర్మనీ, సేమ్ యాజ్ UNCCD కూడా జర్మనీ బాన్లోనే ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్. 19th question. Consider the following statements about the New Development Bank NDB గురించి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు మనకి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు.
ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద బ్రిక్స్ కంట్రీస్ అని చెప్పారు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి షాంఘై చైనాలో ఉంది అని చెప్పారు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్ అనమాట. మనకి ఎన్డీబీ అనేది బ్రిక్స్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇన్ 2014లో. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి షాంఘైలోనే ఉంది విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ చైనా. ఓకే. 20 question. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO World Heritage Committee meets annually, biannually, every 5 years ఒకసారి, every 10 years ఒకసారి. So the answer is annually. Okay. Annually once మనకి యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ అనేది మీటింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. 21st question. The Montreal Protocol is often cited as one of the most successful environmental treaties because option A, it eliminated plastic waste. Option B, it achieved universal ratification and phased out 99% of the ODS. Option C, it stopped all air pollution. Option D, it banned nuclear testing. So the answer is option B, that is it achieved universal ratification and phased out 99% of the ODS. అందుకే ఇది ఇట్ ఈస్ సైడ్ యాజ్ అ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రీటీ అనమాట. మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ 99% ఆఫ్ ద ఓడిఎస్ని యూనివర్సల్గా రాటిఫై చేసింది అనమాట. ఓవరాల్గా 198 కంట్రీస్ ఉన్నాయి అందులో. 22nd question. Which of the following countries is not a dialogue partner of SCO? Okay, Shanghai Cooperation Organization లో మనకి which is not a partner అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి శ్రీలంక, ఆప్షన్ బి టర్కీ, ఆప్షన్ సి ఈజిప్ట్, ఆప్షన్ డి ఇజ్రాయెల్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, దట్ ఈస్ ఇజ్రాయిల్. మనకి ఎస్సీఓ డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరెవరంటే శ్రీలంక, టర్కీ, ఈజిప్ట్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అనేది డైలాగ్ పార్ట్నర్ కాదు. 23rd question. The Earth Summit 1992 was held in which city? Option A, Rio de Janeiro. Option B, Johannesburg. Option C, Stockholm. Option D, Nairobi. So the answer is option A, that is Rio de Janeiro. Okay. Earth Summit UNCED 1992 అనేది మనకి in Rio de Janeiro, బ్రెజిల్లో లొకేట్ అయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ 24th క్వశ్చన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, పబ్లిష్డ్ బై ఇచ్చారు. రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్, గ్లోబల్ రిస్క్స్ రిపోర్ట్. మనకి పబ్లిష్డ్ బై ఎవరు పబ్లిష్ చేశారంటే ఏమి ఇచ్చారంటే యుఎన్డిపి, యుఎన్ఈపి, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఏంటి అంటే మనకి ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యుఎన్ఈపి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు. హెచ్డిఆర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి యుఎన్డిపి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు. వెరాజ్ గ్లోబల్ రిస్క్స్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు ఆర్ పబ్లిష్ చేస్తారు. 25th క్వశ్చన్. ద ఇండియా యుఎన్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫండ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ఆప్షన్ ఏ వరల్డ్ బ్యాంక్, ఆప్షన్ బి యుఎన్డిపి, ఆప్షన్ సి యుఎన్ఈపి, ఆప్షన్ డి ఐఎంఎఫ్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈజ్ యుఎన్డిపి. ఆప్షన్ ఈజ్ యుఎన్డిపి. ఓకే. మనకి ఇండియా యుఎన్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫండ్ అనేది మేనేజ్డ్ బై ద యుఎన్డిపి విచ్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ 2017. 26th క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్? ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్లో కాని మెంబర్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ కెనడా, ఆప్షన్ బి రష్యా, ఆప్షన్ సి ఇండియా, ఆప్షన్ డి ఈజ్ నార్వే. ఓకే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి. ఏంటి అంటే ఇండియా అనేది మెంబర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబ్జర్వర్. ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఎవరెవరు అంటే కెనడా, రష్యా, నార్వే, డెన్మార్క్, ఐస్లాండ్, యుఎస్, ఫిన్లాండ్, స్వీడన్. ఇండియా అనేది జస్ట్ అబ్జర్వర్ మాత్రమే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మెంబర్. ఓకే. 27th question. The global methane pledge launched at COP26 aims to reduce the methane emissions by what percentage by the 2030 అని అంటే ఆప్షన్ డి 20%, ఆప్షన్ బి 30%, ఆప్షన్ సి 40%, ఆప్షన్ డి 50% అని ఇచ్చారు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ 30%. గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్ అనేది మనకి COP26లో జరిగింది. COP26లో విచ్ వాజ్ డన్ ఇన్ 2021. ఎయిమ్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 30% ఆఫ్ ద మీథేన్ రిడక్షన్ జరగాలి బై 2030 అనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఫ్రమ్ 2020 నుండి. ఓకే. 28th క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఐసీసీ గురించి. స్టేట్మెంట్ 1 ఏంటి అంటే ఇండియా ఈజ్ ఏ ఫౌండింగ్ మెంబర్ అని చెప్పారు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హాగ్ అని చెప్పారు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 అనేది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇండియా అనేది ఫౌండింగ్ మెంబర్ కాదు. ఓకే. మనకి రోమ్ స్టాచ్యూట్ 1998లో ఐసీసీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి హాగే. కాకపోతే ఇండియా అనేది ఫౌండింగ్ మెంబర్ కాదు ఐసీసీకి. సో స్టేట్మెంట్ 2 అనేది మాత్రమే కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రాంగ్.
29th question. The Lima Work Program on Gender was adopted under which convention? అంటే ఆప్షన్ ఏ UNFCC, బి అంటే ఆప్షన్ బి వచ్చేసి CBD, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి UNCCD, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి రామ్సార్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ UNFCC. మనకి లైమా వర్క్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ జెండర్ 2014లో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అండర్ ద UNFCCC ఫర్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ కోసం అనమాట. 30 question. Which of the following is India's oldest bilateral friendship treaty with a neighboring country? Oldest bilateral friendship treaty అన్నమాట. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఇండో భూటాన్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీటీ 1949, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి ఇండో నేపాల్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీటీ 1950, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఇండో శ్రీలంక అకార్డ్ 1987 అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఇండో బంగ్లాదేశ్ ట్రీటీ 1972. So the answer is option A, that is India and Bhutan Friendship Treaty 1949. Okay, మనకి ఇండో భూటాన్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీటీ అని 1949లో జరిగింది, విచ్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్. ఇండో నేపాల్ ట్రీటీ ఆల్సో 1950లో జరిగింది, బట్ 1949 అనేది ఎర్లియర్ కాబట్టి, సో అందుకని ఇండో భూటాన్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఈజ్ ద ఆన్సర్. 31st question. The United Nations Population Fund UNFPA is headquartered in option A Geneva, option B New York, option C Vienna and option D is Nairobi. So the answer is option B, that is New York. Okay, మనకి UNFPA అంటే ఏంటి? యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్. దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే న్యూయార్క్ యుఎస్ఏలో ఉంది. 32nd question. One Sun, One Word and One Grid OSOWOG initiatives associated with option A International Solar Alliance, option B World Bank, option C UNEP, option D వచ్చేసి G7. So the answer is option A, that is International Solar Alliance అనమాట. OSOWOG initiative అనేది launched by the India under International Solar Alliance for Transcontinental Solar Grid అన్నమాట. 33rd question. Match the following international days with their dates అనమాట. డేస్ ఇచ్చారు, డేట్స్ ఇచ్చారు. డేస్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే, ఎర్త్ డే, ఇంటర్నేషనల్ ఓజోన్ డే. డేస్ వచ్చేసి 22nd ఏప్రిల్ ఒకటి, 5th జూన్ ఒకటి, 16th సెప్టెంబర్ ఒకటి. సో ద ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఆప్షన్ ఏ, అదేంటంటే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే వచ్చేసి మనకి 5th జూన్ రోజు, అండ్ ఎర్త్ డే వచ్చేసి మనకి 22nd ఏప్రిల్ రోజు, ఇంటర్నేషనల్ ఓజోన్ డే వచ్చేసి 16th సెప్టెంబర్ రోజు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. సో 1B, 2A అండ్ 3C. 34th question. The Central Asian Flyway is a migratory route for birds covered under which of the following convention అన్నారు. ఆప్షన్ ఏ సైట్స్, ఆప్షన్ బి కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్, ఆప్షన్ సి రామ్సర్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఇస్ యునెస్కో. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్, CMS అనమాట. సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే కవర్డ్ అండర్ ద కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్. ఓకే, 35th question. Which country hosted the G7 summit in 2023? Option A Germany, option B Japan, option C Italy and option D is Canada. Answer is option B, that is Japan. మనకి జపాన్లో G7 సమ్మిట్ జరిగింది 2023లో, which is hosted by the Japan in హిరోషిమాలో జరిగింది. 36th question. Consider the following statements about the World Trade Organization. India is a founding member అన్నారు. Statement 1. Statement 2 వచ్చేసి its headquarters is in Geneva అన్నారు. సో ద ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి both the 1 and 2 are correct. మనకి ఏంటి, ఇండియా అనేది ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ WTO ఒకటి 1995లో, నెక్స్ట్ WTO యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి జెనీవాలో ఉంది. ఓకే, 37th question. The Colombo Security Conclave includes India, Sri Lanka, Maldives and which other country అని అన్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్, మారిటస్, నేపాల్ అండ్ సేచిల్స్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ మారిటస్ అనమాట. కొలంబో సెక్యూరిటీ కాన్క్లేవ్ వచ్చేసి మనకి ఇండియా, శ్రీలంక, మాల్దీవ్స్, మారిటస్ 2020లో యాడ్ అయింది అనమాట మారిటస్ వచ్చేసి. 38th question. The United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS was adopted in which year అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ 1972, 1982, 1992, 2002. The answer is ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ ఇన్ 1982. మనకి UNCLOS అనేది మనకి 1982లో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద 1994, నోన్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద ఓషియన్స్ అన్నమాట. 39th question. Which of the following is not a member of the Indian Ocean Rim Association IORA? Option A Iran, option B South Africa, option C Pakistan, option D is China. So the answer is option D is China అన్నమాట. మనకి IORA మెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇరాన్ ఉంటుంది, సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంటుంది, పాకిస్తాన్ ఉంటుంది, కానీ చైనా అనేది మెంబర్ కాదు.
40 question. The Global Carbon Project publishes which key data set? Option A, Global Carbon Budget. Option B, Ocean Acidification Index. Option C, Forest Loss Rate. Option D is Renewable Energy Share. So the answer is that is option A, that is Global Carbon Budget అన్నమాట. Global Carbon Budget అనేది publishes annual Global Carbon Budget. CO2 ఎమిషన్స్ ఇంకా వాటి CO2 యొక్క సింక్స్ ఎంత అవంతా పబ్లిష్ చేస్తాయి అన్నమాట. 41 question. The Kunming Montreal Global Biodiversity Framework includes the 30 by 30 target. What does 30 by 30 refers to అని అడిగాను. ఓకే 30 by 30 అంటే ఏం చెప్తుందని అంటున్నాను. ఆప్షన్ ఈ 30% ఎమిషన్స్ కట్ బై 2030, 30% of the land and sea conserved by 2030. Option C, $30 billion funding by 2030. Option D, 30 new protected areas by 2030. So the answer is option B, that is 30% of the land and sea conserved by 2030 అనమాట. 30 by 30 టార్గెట్ అంటే ఏంటి అంటే కన్జర్వ్ 30% of the land and sea by 2030 under Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. 42nd question. Match the following pairs. Country ఇంకా capital. Countries వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ ఇచ్చారు. క్యాపిటల్స్ వచ్చేసి ఢాకా, కాఠ్మండు, కాబుల్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ వచ్చేసి కాబుల్, బంగ్లాదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఢాకా, నేపాల్ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి కాఠ్మండు. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ 1 వచ్చేసి సి, సెకండ్ వచ్చేసి ఏ, థర్డ్ వచ్చేసి బి. సో ఆప్షన్ ఈస్ ఏ. 43rd question. The International Renewable Energy Agency IRENA is headquartered in option A Paris, option B Abu Dhabi, option C Bonn, option D Vienna. So the answer is Abu Dhabi. మనకి అబుదాబిలో IRENA యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది. అది ఎక్కడ అంటే యుఏఈలో ఉంది, దుబాయ్. అబుదాబి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 2009. 44th question. Consider the following statements about COP29. It will be hosted by the Azerbaijan అని చెప్పారు. Statement 1. Statement 2 వచ్చేసి it is scheduled for the 2025 అని అన్నారు. స్టేట్మెంట్స్ ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. మనకి COP29 అనేది హోస్టెడ్ బై ద అజర్బైజాన్ బాకులో ఉంది ఇన్ 2024లో, కాకపోతే 25లో కాదు. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ 1 అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 45th question. The Bonn Convention is another name for Convention on Biological Diversity, Convention on Migratory Species, Convention on Climate Change, Convention on Desertification. So the answer is option B, that is Convention on Migratory Species. మనకి బాన్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసి 1979లో జరిగింది, విచ్ ఈస్ ఫర్ ద కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి బాన్లో ఉంది, అందుకని బాన్ కన్వెన్షన్ అంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ 46th question. Which of the following is India's first multilateral environmental agreement to be ratified? ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి మనకి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి రామ్సర్ కన్వెన్షన్, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి సైట్స్, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి UNFCCC. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ అనమాట. మనకి ఇండియా రాటిఫైడ్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ 1981, ఫస్ట్ అమాంగ్ ద మల్టీలాటరల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అగ్రిమెంట్స్ లిస్టెడ్. 47th question. The Global Alliance for Buildings and Construction, Global ABC, is hosted by which of the following? Option A is UNEP, option B is UN Habitat, option C is World Bank, and option D is IEA. So the answer is option A, that is UNEP. Okay, మనకి Global ABC hosted by the UNEP promotes sustainable buildings and construction అనమాట. 48th question. The Shanghai Cooperation Organization SCO was originally funded by which countries? Option A Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Option B వచ్చేసి Russia, China, India and Pakistan. Option C వచ్చేసి Russia, China, Iran and Turkey. Option D వచ్చేసి China, India and Kazakhstan. So the answer is option A, that is రష్యా, చైనా, కజకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, తజికిస్తాన్ ఇంకా ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంది షాంఘై కార్పొరేషన్లో. ఓకే, 49th question. ద సాగర్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటి? సాగర్ అంటే సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ ద రీజియన్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద ఇండియా ఫర్ విచ్ రీజియన్? దేనికోసం నడుతున్నారు? ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఇండియన్ ఓషన్, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కోసం, ఆప్షన్ సి ఆర్కిటిక్, ఆప్షన్ డి స్పెసిఫిక్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఓషన్ అనమాట. సాగర్ అనేది మనకి 2015లో లాంచ్ చేశారు. ఇండియాస్ యొక్క స్ట్రాటజిక్ విజన్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ కోసం అనమాట సాగర్ అనే ఇనిషియేటివ్. నెక్స్ట్ 50 question, which is the last one. Which of the following environmental agreements has the highest number of ratifications?
Option A Montreal Protocol, option B UNFCCC, option C is Paris Agreement, and option D is Kyoto Protocol. So the answer is ఆప్షన్ ఏ దట్ ఈస్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. మనకి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఓవరాల్గా 198 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. యూనివర్సల్ రాటిఫికేషన్ యుఎన్ఎఫ్సిసికి ఏమో 198, ప్యారిస్కి ఏమో 195, క్యోటోకి ఏమో 192, మాంట్రియల్కి హైయెస్ట్ ఉన్నారు. ఓకే, so this is the part 2 of the international relations and events, part 2 from 50 top 50 MCQs. Thanks for watching. Please subscribe to Sribhavya Job Search channel for such more MCQs on different topics, different subjects, of which is helpful for both the TGPSC and APPSC competitive examinations. Thanks for watching. Thank you. Please like, share and comment down if you have any doubts. Please share it with your friends. Thank you.